A lot of individuals suggest that what we are seeing now is a lull in the situation in Ukraine before there is an extension of even more hostilities because satellite imagery seems to show that Russian forces are building up. We know that Ukrainian defenders are also getting ready for what might be a lot more in terms of the actual conflict. Joining us now, the spokesperson of the Ukrainian military. Thank you, sir, very much for being with us. A quick question. What is the situation in the Donbas region? Is an attack by Russia imminent? Коротке питання, яка зараз ситуація в Донбаському регіоні і чи наступ з боку Росії вже насувається безпосередньо? Ситуацію, яка наразі склалася на сході України, зокрема в Донецькій і Луганській областей, ми можемо назвати складною, але цілком прогнозованою і контрольованою з боку української армії. Нам відомо, що Російська Федерація стягує туди потужні резерви живої сили, військової техніки. Нам відомо, що формування наступального ядра російської армії фактично переходить в завершальну фазу. Коли такий наступ широкомасштабний почнеться, в які саме дні, я сказати не можу точно, але ворог цілком може зненацька почати штурмові дії, не дочекаючись підходу там певних резервів або завершення формування наступальної армії. The situation in eastern Ukraine, including Donetsk and Luhansk Oblast, is difficult, but it's completely what we would forecast, and it's completely what we would forecast, and that's completely under control. The enemy continues to bring their reserves in terms of both personnel and military equipment to create a strong assault core, so to say, in those areas, and now the creation of that offensive core comes to its completion, and we cannot say any exact date when the enemy is to start its offensive action, but we can imagine that it may start all of a sudden even before the full completion of the development of that offensive core. Sir, what is the significance of the loss of the ship Moskva? Наскільки важлива втрата крейсера Москва? Весь світ розуміє, що втрата флагмана Чорноморського флоту Російської Федерації – це величезна втрата. The whole world understands that when the flagship of the Black Sea Fleet of Russian Federation is lost, this is a huge loss. Це суттєве зниження бойових спроможностей армії Росії, зокрема в Чорноморському регіоні. It significantly reduces the combat capacity of the Russian army, in particular in Black Sea region. There have been reports of chemical weapons which have been used in Mariupol, for example. Is it your concern that the Russians might actually expand the use of weapons, which are cluster munitions, for example, or chemical weapons, for example? Останнє питання. Ми чули повідомлення про використання росіянами хімічної зброї, зокрема в Маріуполі. Чи вас непокоїть те, що росіяни можуть розширити використання забороненої зброї, зокрема, наприклад, касетної зброї або хімічної зброї? Передусім, стосовно застосування цієї зброї у Маріуполі станом на зараз, конкретики я дати не можу, оскільки ми перевіряємо цю інформацію. У нас дуже недостатньо відомостей для того, аби підтвердити, що саме це було. Але я скажу, що це дуже схоже на фосфорні боєприпаси. Але цілком ймовірно, що це була хімічна зброя, так званий пілотний проєкт. First of all, I would say that currently I cannot confirm or disprove the use of chemical weapons in Mariupol because we have insufficient information as of now, but tentatively based on the information we have, it looks like those might be phosphorus bombs or those might be also chemical weapons as sort of a pilot project by Russians. І усе це на тлі того, що фактично заборонено зброю Росія в Україні вже використовувала. And it all follows the cases where Russian Federation already used prohibited weapons in Ukraine.